Hi guys, karibuni kwenye Malezi Bora. I'm your host Chep, and today on the show tutakuwa na parents wenye wako na sitaki kusema wako disabled, but these kids wako able in a different way. Imagine kama mzazi umeenda umejifungua mtoto, then mtoto ako sawa, ama tu just one day unaambiwa na doc, by the way huyu mtoto hawezi ongea, hata wai atakula, yani so many bad things. Leo kwenye show tuko na two moms, Roslyn and Jackie, watakuwa natuambia jani yao. Roslyn and Jackie, moja mtoto wao moja na autism, mwingine akona inaitwaje hiyo hata ni ngumu, I can't even say. And on mom story of the day tuko na Kapi akona mtoto wa Kapi akona autism. Watakuwa wana share story yao, how raising these babies has been, challenges wamepitia, venye wao hata wanaona they're not even like, they're not cast, they are blessed. And these moms, one thing nataka kuambia, they are so passionate, wanapenda watu wao in a level ya love yenye wako nayo na watu wao, hata you won't end up kuwahurumia, but you will end up celebrating with them in the small milestones wana celebrate kama wazazi. Karibuni kwenye show and let's kick it off. Hi guys, karibuni kwenye Malezi Bora. I'm your host Chep, na leo tuko na I don't know, sijui how to put it, but it's such a nice sensitive topic, and niko na warembo wawili, two moms wako. These two moms ni Roslyn and Jackie. Both of them wameraised watoto wenye wako disabled differently, and watakuwa natuambia jani yao, how it has been raising these babies, challenges wameface. And now let me pass it on to them. Karibuni. Asante. Introduce yourself. So naitwa Jackie Mathaga. I am mom to a very handsome 13-year-old with an autism diagnosis. Na warembo wengine wawili, my adopted daughters. Yes. I am Roslyn Kanja. I have two children. The firstborn has dyslexia, and the secondborn has a rare genetic condition called Joubert syndrome. Wow. Yani before hata tuongee nimekuwa tu nikiona niko mwanze mama ni wa strong, like strong. Having two kids, I have a baby, a small one, she just turned one, and I can imagine like what is it called, challenges you can go through raising a baby who's different. I don't know how to put it, but I know what kitu nasemanga ni, how do I, like God anakuanga na plans ya everyone, you know, like that was for you to, huyo mtoto ni wako gift ya God to you was that baby, si ndio? When did you discover that mtoto alikuwa na autism? Okay, so when akiwa mdogo, when he was small, he was at that point nilikuwa nikiishi na wazazi wangu. I'm a single mom. Oh, okay. So akiwa ni the only grandchild at the home at that time. So there was nothing to tell me that there's something different. Okay. So when I had him, delivery was kawaida. He hit all his milestones. Alitembea akiwa na 1 year, like he shot through the room. So there's nothing that ilikuwa imeni prepare that huyu mtoto anaweza kuwa na something different. About age 3 hivi, we were admitted, we had pneumonia. He had pneumonia, so tukaadmitiwa. When we left Hosi, we were supposed to see an ENT consultant. Ndio akaniambia mtoto wangu kumbe amekuwa kwa lose hearing kwa masikio. So tukaenda hearing test, nikaambiwa in 1 year the hearing was almost completely gone. Akafanya operation, so there's something walifanya, wakatoa adenoids, because walisema what was happening at that time, his adenoids, watu kwanga na adenoids na tonsils. Okay. So the adenoids zilikuwa zikiswell, zinasukuma the eardrum, so the water that's in the eardrum wasn't draining properly. So the doctor removed the adenoids, and then akaeka some two small things that look like the tip of a ballpoint biro pen. Zinaitwa grommets. Akaniambia hizo zitasaidia kudrain maji kutoka kwa eardrum. Zikishaanguka mtu yuko atakoko sawa. So tukaambiwa those things they take about a year kuanguka. So kutoka like zinatoka, the more your eardrum heals, the more inapush hizo vitu nje. Like inatoka tu nje. Kwa hivyo kicheki kama kwa wax. masikio, unakaona tu, but you don't interfere with it. So at that point 1 year later, si zimeanguka, zimetoka, tukaenda hearing test, nikaambiwa mtoi hata pin kidrop, unaona ile expression of you can hear a pin drop, kitu kidogo. So his hearing is very sensitive, anasikianga kila kitu. So sasa nikakaa chini nikasema ako 4 years, ningoje aongee, kwa sababu nilikuwa nimeambiwa the reason
why haongei at that point ni kwa sababu Because- hakuwa akisikia poa. Oh, like all along hakuwa anasema anything. Akisikia. Yeah, but akiwa mdogo, when people used to walk into our house, they'd ask me naongea na nani, because we used to talk. You know the way baby start, talk. ta ta ta, mama ta 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 ta. So he had started doing all that. Lakini at some point akaenda silent na nisi notice kwa sababu ni mtu wa fast. Nani alikuwa kwa niambie? Hakuna. And then plus kuna the cultural things zinakuambianga boys talk late. Kwa hivyo ukiangalia in the household, ukianza kusikia mtoi haongei, watu wanakuambia why are you so worried? Sometimes boys talk late. Okay. Kuna vijana wanaongeanga wakiwa 3 years, 4 years. Yeah. So mi nikakaa chini ningoje my son to talk. But now because there was nothing wrong, I started now Googling. Dr. Google akaanza kuingia into the picture, kazi yake proper. So nikaanza kuangalia huyu mtoi, nasema ninaenter what the doctor had told us. Ninaangalia characteristics zingine kama akona meltdown zingine, and then you see kuna difference ya tantrum na meltdown. Tantrum ni saa zile mtoi anataka kitu unamnyima, so ana blow up. Yeah. Meltdown ni ile hakuna sababu, ukiangalia to you can't see the reason. Saa hiyo ndio inakuanga meltdown. Alafu the other thing is I noticed akona like some I don't want to call it an obsession, but he was fixated on certain things, like alikuwa akichukua vitu mbili. Everything had to be two. So akichukua straw anachukua 2, akichukua vikombe atachukua 2. So I started like now being more observant. So every time nikiingiza hizi kwa Dr. Google ananiambia ni autism. Nikienda hosi kuona daktari haniambii kitu. This was, my son is 13 now. Hold it there. Yeah. Pass it. We'll come back to you. Yes. Start tuambie yako story yako. Wow. So mimi niko na watoto wawili. So wa kwanza tulinotice kuna shida shule. Because of, by the time I was getting my second born, huyu alikuwa kwa shule. So I was at home. So I'd realize every time akitoka shule, kulikuwa anakataa shule. Asina anaanza ku negotiate. Mami nisiende kesho. Akiwoye, please. Starts negotiating. That's at that time he was around 3-4 years. Okay. So it became so bad that inafika asubuhi mtoto paka I remember one time alienda chini ya kitanda, akashika kitanda na anatetemeka ile analia. Sitaki kuenda shule. So I'm wondering kwani ni nini? I thought it was bullying. Anasema nini? You see now for him, because he's not very expressive, or rather hata kuambia hautaelewa, then when he explains it to you, leo atasema kulikuwa na dust, jana sijui mtoto alimsumbua. So you might not pick it up immediately. But then now, paka nikasema, he stayed home for 2 days. Now, when I go to school, because we are really involved na kazi yake ya shule, teacher anasema hakuna bullying, or even the setup when I check, hakuna bullying. And then that's when one evening, when he's reading, like when you try and read, he can see the bu, the a, and the g to make bag. But he can't read it as bag. It's called blending. And that's when I realized my son has a learning challenge. And the teachers haven't picked it up. Okay. And it hit me now, that's when, because now, you know, the thing about dyslexics, they are very sharp and they'll try and look for things ya kuhide. Or rather, unafikiria ni kama ana joke mingi ama anafanya vitu, but kumbe he's trying to cover up for his inadequacies. Ama vitu ambaye anajua yeye hazifanya. So now he will goof around a lot, anacheza chana. Ukimwambia asome anakwambia, you know, unakasirika unamchapa zaidi ama So when I decided to take him to a specialist, that's when even he said, even before I do the test, I can already pick it up. Kuna red flags mingi sana. They could pick it up. But you couldn't tell, like, raise from akiwe mtoto, growing up, amekuwa tu vizuri. The only thing maybe you'd pick it up sometimes, they are slow to speak. Oh, okay. But not for everyone. You see, like now when we knew what it is, that's when now you start seeing it. Okay. And you see, dyslexia affects the way they read, rather they learn. But then on the other hand, you find that most of them are very sharp. Kuna vitu wanaona we utaona. They're very good as architects. You know, if you look at most entrepreneurs are dyslexic because they're able to turn that information in a different way. But now letters confuse them. But also there are so many other things like organization. They'll be really disorganized. They can't tell time. You know the way unaweza sema leo jana na kesho zote ziko. So atakwambia story ya jana ni kama imefanyika saa hii ama kitu tutafanya kesho ni kama inafanyika saa hii. So the space and time is a bit of an issue. So anyway, that's my son, firstborn. So my secondborn, when I was pregnant at 8 months, scan ikaonesha mtoi anakosa a part of the brain
that is for balance and coordination. So we were given a different diagnosis. We were told Dandy Walker. Mi nakumbuka nikiambiwa Dandy Walker. In fact, I thought they were joking. You know the word Dandy Walker? Have you ever heard of that? It feels like Yeah, but let me dandy. ask, when you go to these ultrasounds, see, the first thing wanaonanga ni development ya brain ya mtoi. Like every time you go, so the like first 7 months they tell you everything is okay. Of course. Now that's the thing. If like now this particular radiographer ako very keen. Unajua kuna wengine you have to learn. If you experience, you'll see some things. So so we had neurologists, daktari wa kichwa. Yeah. We had a nephrologist, daktari wa kidneys. We had a pediatrician, wa daktari wa watoto. And everything looked okay. He cried well. Everything, the bath was okay. But then the pediatrician could tell. Now we also had to monitor his kidneys, kama inafanya. That it was working, just that one wasn't working. Then at 4 months, daktari akasema, let's do a brain MRI. And that's when they saw it. It's like as if ni picha ya meno. It's called actually a molar tooth sign in the brain. Okay. So the brain is malformed in such a specific way that if ukiangalia in MRI, kuna kama kameno. Oh, okay. And that's when we got now the diagnosis Joubert syndrome. So it explained a few things I'd seen at birth, like the fact that breathing yake ataanza kubreathe and then all of a sudden unashindwa kunaenda aje. Nakumbuka nikiambia daktari mtoto kuna shida. Anasema watoto hufanya hivyo. Vanye tu amezalia. Watoto wengine hufanya hivyo. Hizi assumptions zitatumaliza. Ati wako tu sawa, ataongea tu so by then that's when now, by then even daktari alipojua hii alisema hii si area yangu. So passed me over to the neurologist. Okay. But another thing also, when he was born, by 3 days akapata severe jaundice. Unajua kuna ile jaundice yellow of the skin, yeah. So you have to go to that UV lights, unawekwa UV light, lakini hiyo sasa ikumsaidia. Kuna ile sasa ina get really bad that you need to go in ICU, watoe blood, wakweke blood ingine. So let me pass it back to you. After what umeniambia into meltdowns. What? That one I'm never forgetting. Meltdowns. So let's pick it up from meltdowns. So every time nikienda hosi, because you know, first child mtu hufuatanga ni kama religiously. Daktari akisema kuja tarehe 5 uko hapo umengojea. So I did all of that, but the doctors would tell me there's nothing to worry about. Tukafanya scan paka ya brain. At age 5 wakaniambia enda speech therapy, because of course umeniambia niende speech therapy lakini hujaniambia ni nini mbaya. Let me just ask this out of curiosity. Ujai like ukiendanga hosi waambiangi doc, by the way nimetry ku Google and Google inanipea such kind of results. At that point ukiambia doki anything, kuna doki unaweza ambia kitu akukasirikie. So I've become that kind of a mother who asks, naulizanga maswali mob sana nikienda hosi for whatever reason. So what happened around the age of 5 also was everybody in my family had now gotten concerned. Kwa sababu sasa yani we are not progressing with this speech thing. So at that time, since I'd already tried internally kutafuta diagnosis na sijapata, na Dr. Google ameshaniambia ni autism, kwa church ya my parents, so my parents used to go wako na mgeni. A visiting education psychologist alikuwa ametoka Swaziland. And the thing alikuwa akiongea kuhusu in church was hao watu wanakimbianga, unamwona amekimbia kutoka nyuma ya church, amekimbia mpaka mbele. Sasa hizo ndio akona pastor pala mbele, ana make noise. Hasettle na ana make weird noises kwa church. Alafu watu wanaangalia mzazi wanamwambia, mtu wako kuna tabia mbaya. Unaona, mzazi saizo amejikunja anataka kuingia chini ya kiti church. So that was my son. My dad was is a church elder. So saa zile father ameamka kwenye ameona grandfather ndio huyo. So the next day huyu jamaa alikuanga na sort of like a clinic. So he was diagnosing kids kwa sababu he's an educational psychologist. Akaona my child for an hour. So the process of diagnosis ya autism is where unauliza mzazi questions mingi. In the meantime, ka daktari anafanya hivi, amepatia mtoi wako some activities on the side, kujaribu kuangalia vile mtoi wako anazifanya. So mtoi amekaa kando, hasaidiwi na mtu, anapewa a series of activities kufanya while the doctor ana muobserve.
So as he's grown up between the age of 5 na saizi he's 13, what it's done for me is that it has forced me to learn a lot. Tunasemanga, we have an inner joke where parents of kids with disabilities are concerned. We are madaktaris without the certificates. What are some of the challenges you face raising a baby mwenye ako autistic? So one of the biggest challenges wazazi face ni, of course, siku hizi there's a lot more information than ilikuwa zamani. Wale wako na watu older wanatuambianga sisi we are lucky with teenagers, na mimi naona wale ambao wako na watoto much younger wako na bahati kutuliko, because there's some information we found out that tuna pass on to other parents that was not available in our time. So lack of information, lack of enough doctors kudiagnose, kwa sababu sijui kama mashinani mtoto akiwa na autism kuna daktari yoyote anaweza kukuambia. A lot of parents are forced kukuja Nairobi, so ile diagnosis inaweza fanywa at clinics, hata mashinani haiko. At that point ukipeleka mtu hii clinic akiwa miaka 2-3 mtu, somebody should tell you, lakini you find that mashinani there's a lot of delayed diagnosis. The other big issue tuko nayo ni lack of schools. Unaona sasa, because public schools ziko nyingi, watoi wanafaa koko, even in those public schools wanaenda, they can access special education, lakini you find a lot of parents wa watoi wako na any kind of disability wanaendanga private schools, so we've become a cash cow. Okay. Disability imekuwa kwa cash cow to entrepreneurs. Haujui anything, unaenda unaanzisha tu shule because unajua kuna mzazi desperate anataka mtoi wake aende mahali. So even hawa watoi kuanga saa zingine wamefungia watoi kwa nyumba, haikuangi fault yao. First kutoelewa, then kuna ile stigma inatokanga kutoka community. Unakuta mama umeambiwa huyu mtoi kwetu hatunanga hizo mabehavior. Ni kule outcast in the society. Wewe umekuja Like na hii something kutoka family yenyu, umerogwa, you've been cast, you're demon possessed. Kuna vitu yani community naambia mzazi, so mzazi ana withdraw, anajifungia na anafungia mtoi. So kuna stigma kutoka community. Then the other thing is it's expensive kuraise mtoi yako na disability. Okay. Kwa sababu first there's a diet issue. Unaweza find mtoi wako hawezi handle wheat na hawezi handle mahindi, milk na hawezi handle maybe food with color, so you have to be very particular about diet as well, which becomes expensive. Yeah, what do you give? Huwezi mpatia kile mnakula in the house, so what do you do? And then of course kwa sababu hatuna government interventions vile tunaweza taka in the western countries, au watoi kuanga funded, huku we are not funded. So unakuta mimi ninataxiwa, the tax is heavy, lakini ninataxiwa na mtoi wangu hana msaada kutoka kwa gava. Hizi pesa ninataxiwa hazisaidii mtoi wangu at all. Zile vitu nataka mtoi wangu wako able to access kama therapy hazilipiwi na gava. So ninataxiwa na badala hiyo pesa inisaidie, unaona. So inakuwa kwa yani burden ya kulea mtoi yako na disability inaweza lemea mzazi. Kama ni mama fua analipwa maybe so 5 per day, ataleaje huyu mtoi ampeleke therapy, whereas occupational therapy inaanzanga kutoka something like 2,500 for 40 minutes. Speech therapy unaongea kuhusu maybe about 4K for 40 minutes. Wow. Na uwezi peleka mtoi session moja. Yeah. Una expectaje huyu mama ako mashinani ama ako in a low income area aweze kulea huyu mtoi. So there are certain things ambazo ni challenges kwa wazazi that we could actually use a lot of help with. So sijui Roslyn kama kuna challenge zingine. Yes, and getting like now for us, where children with specific medical issues, sometimes finding a specialist, access to a specialist, especially kama mko mashinani. Maybe you need to see a neurologist. Okay. Maybe you will need to travel maybe to the nearest big town to actually have one. In Kenya, we currently don't even have genetic counselors. People ambaye atakwambia hii imefanyika because of genetic, passing on and explaining to you and also informing you ukitaka kupata mtoto mwingine, the chances. Those things. It's good to know so that you decide kama nitaendelea ama. So things like that. So you find that in this part of the world, it's hard to get the right specialist or even getting facilities ambayo wanaweza saidia. So of course, there's the cost of medicine. Yeah. Like now for us, we just go through insurance, tunamaliza within 6 months, and then just the other 6 months mnajisort. I have a baby, na huyo mtoi saa zingine ananifika sijui wapi. Nasikia anakuwa mwendo azimu na ako tu sawa. So how do you take that for you? Okay, so I'll say it two things. First of all, as a new mom, ukiambiwa diagnosis, whatever it is, because special needs iko na different.
Kuna wale ambaye labda ni kuona tu lakini kila kitu iko sawa, na then kuna wale ambaye sasa even your mental disability. So first of all, it's okay to feel all the emotions. Anger, actually we say we grieve because you grieve the child that you thought you would have. Unajua watu msemanga grieve anasikianga nikaa ambaye unasema nikaa unaomboleza mtoto anadai, but it's not that. It's the feeling, when you are getting pregnant, or rather when you got pregnant, ulijua mtoto unataka hivi paka umemwona paka akienda down the aisle vile utamvalisha. So all that has to change and you have to adjust to the new reality. So it's okay to feel that. But what I also say is that denial is a strong emotion. Don't get stuck there. Because when you come like Jackie amesema, early intervention is really key. So kuna parents ambaye atasema nimekataa, ninaikataa. Unaikataa lakini mtoto wako ndio anasafa. The other thing, be informed. Nowadays we live in the age of knowledge. You have a phone and everything. Find out this information. Of course, Dr. Google atakupatia vitu mingi. You might need a doctor to interpret that for you. So find a doctor ambaye is willing to explain. Naelewa what Jackie is saying. There are doctors who don't want to be questioned or asked. But it's your right. Ask daktari, ni nini hii, kwa nini unanipatia hii, nini itafanyika, all that, it's within your right, so do that. So, and then also celebrate milestones. Kama mtoto, kuna zile tunasemanga kuna milestones, kutembea, kuketi, kucrawl, but in between that, we call them inch stones. Leo alikuwa hawezi kuangalia hivi kando, kesho anafanya. Celebrate it, it's something, and you feel like mnaenda forward. Siku anaweza kuongea lakini nilikuwa nimefanya baba au I vocalized something. So those are inch stones getting to milestones. So celebrate that. You feel also the control. And especially that's the other thing about information. You feel in control. Unajua nini inafanyika. For us who are in areas where the diseases are so rare that even doctors have no idea, you researching and everything, you end up being the one telling the doctor what's going on. So now when it comes to your mental health is just the fact that unajua vitu zinaweza kuwa overwhelming. Take time off. Don't usijifungie kwa nyumba. Unajua unaweza keti kwa nyumba, like sometimes I would stay for 3 days indoors, because unashughulikia mtoto or something. But it also affects your psychological well-being. Enda nje, tembea, do the things you used to like. Kama ni cook, kuongea na mtu. Also find a support group, people ambao unaweza ongea nao, uji-express. Mtu ambaye ukimwambia, mazee mtoto alifanya hivi leo, anaelewa. Then unaweza kueleza mtu anaye na mtu anakuuliza, kwa nini usifanye nini? You know what I mean? And also they'll help you with the daily living things. Utakwambia, mimi mtoto wangu mimi hufanya hivi. And then ukiadopt hivyo unaona inafanya. So don't seclude yourself, don't feel alone, reach out to other people. It will also help you. Okay. And Jackie, just to wind up this conversation, what advice would you give a parent out there mwenye ana raise mtoto special ama a disabled baby, as we wind up the conversation? And also you can tell us about your organization tukimalizia. In brief. So advice naweza patia mzazi ambayo saizi maybe amekuwa co-diagnosed, mtu wake amekuwa co-diagnosed ama amekuwa already was diagnosed a while, is I would actually echo Roslyn, usikae peke yako. The worst thing ni kujiseclude na kukaa peke yako. Realize that kuna watu wengine. So one of the things that Mwenyezi Mungu ameniwezesha kufanya is like the thing that brought Roslyn and I together and other parents, because tuko wengi, fellowship tunaita Through the Roof. So the Through the Roof fellowship ni ya wazazi ambao wako na watoto wako na disabilities of any kind. So one of the issues notice ni makanisani hatuyuko. Ukiangalia makanisani mengi, watoto wako na ulemavu of whatever kind hawayuko. So the people who will begin to address these issues ni sisi kama wazazi, kwa sababu watoto wetu wakikua, it's their right to also go into the house of God. So we started this Through the Roof fellowship, which invites all parents. So we have it every first Saturday of the month. We meet together. We worship together, and then we talk about our issues. We talk about what can we celebrate about your child. Ni nini ingine tunaweza nini. So that's one of the things. So we invite parents, reach out, get in touch, come to a fellowship. If kama uko mbali na sisi, we can help you organize so that pia nyinyi mwanze kukutana. That's one thing. The second thing is, so now Through the Roof is actually an aspect of organization niko nayo inaitwa Adat Foundation. So it's one of the programs tunafanya. Lakini mahali ninafanya kazi myself, because I'm employed.
I work for Family Group Foundation. In Family Group Foundation, one of the programs tuko nazo ni inclusive education. Unakumbuka nimesema changamoto kubwa ni watoto kwa included in public primary schools. So through Family Group Foundation, we have a marathon ambayo ina run once of the first Sunday of every October every year. And through the proceeds of this marathon, we build classes in public primary schools. Ndio watoto wale wako na autism waweze kupata that education. Primary school education is free. Lakini kuna mzazi mmoja aliniambia she has 13 sets of uniforms. 13 sets. Akienda hii shule wanamkataa. Akienda hii shule analipa fees, amenunua uniform, anaambiwa lete mtoto, 2 days later anaambiwa kuja uchukue mtoto wako. 13 different places ameenda shule. Hizo ni uniform ngapi yako nazo? 2 sets each, unaweza imagine. So one of the reasons why we want inclusive education to be done at the nearest point ya mtoto ni kwa sababu this child hata akikua ana need not only family support but community support. True. Tukiwatenga tuseme watoto wako na any kind of disability wanakaa pale kando. As adults, what are we really saying? Also remember, hakuna mzazi anakuanga amelala anasema mimi nitapata mtoto ako na any kind of condition. That is a decision inakuanga ya Mungu. So, ukikataa kulea watoto wako na challenges na wale ambao hawana, what are you really teaching society? So the reason why we want inclusive education to be done at a public school nearest to the child ni kwa sababu ako na brothers, ako na sisters ambao wanajua you don't want to teach stigma kutoka nyumbani because what happens mtoto wakiwacha brother yao nyumbani already umeanza kuwafunza tumtenge. Kwa sababu wanamwacha nyumbani ama sister yao wanaenda shule wao wanajua ule mtoto mlemavu anawachangwa nyumbani. So tunataka watoi wote waende shule nearest public school, ndio mzazi during the day aweze kuenda kufanya mambo inajenga taifa, because parents also have abilities. Jioni akute mtoto wake asaidie mtoto wake, the child will grow. You will notice also nikaa ukipeleka mtoi boarding, by the time ukachap na mtoi amesha grow to a certain level we huelewi. So by staying close to your child unaweza pia kumsaidia, because raising a child with disability takes a community. Ni mimi, ni my brothers and my sisters, my parents, community at large kunisaidia ili huyu mtoto pia akwe a productive member of society. So I would say for me my last thing would be people with disabilities are not to be classified as if they don't have any abilities. Persons with disabilities have incredible abilities. You just need to open your eyes, uziangalie utawaona. If you look, yes, personality zao top rock. They're the best people ukiwaangalia if you just take a moment ku observe. And I love, na feel venye mnaongea na passion, like the way mnapenda watoto wenu venye wako, which is a good thing. And just to wind up, I think my last words to you would be, may God's grace be forever sufficient for you. Sindio? Yes. Cool. Sawa. Thank you guys for tuning in. This has been Malezi Bora. Hii conversation imekuwa so deep hata nika sauti yangu inapotea. But thank you for tuning in. On our social media platforms, KTN Malezi Bora, Facebook, Twitter, Instagram, tuko KTN Burudani. On my personal pages, at Shep Chumba Cherus, Facebook, Twitter, and Instagram. Thank you. See you next week. Bye.